位於溫市華埠嘅一間酒店，目前正係向市府申請喺酒店嘅頂層開設酒吧，舉行各類娛樂活動。但有社區組織就話，嗰度鄰近華人先橋紀念碑，開酒吧係唔尊重華人先橋。而市府就話，目前正係就申請展開公眾諮詢，未有最後決定。鄧永章報導。發生爭議嘅就係呢一座位於華埠 Kiva 街123號嘅 Kiva House 酒店。該酒店目前正向市府申請經營樓頂酒吧，酒吧最多可以容納310人，包括可容納240人嘅樓頂室外平台，以便舉行各類派對同觀看球賽等活動。除咗酒吧人數之外，營業時間都係一項爭議，因為酒店希望酒吧可以每個星期營業7日，每日由上晝9點至到凌晨4點，只有室外平台喺晚上11點關門。有社區組織強烈反對呢一項申請，因為該地點太接近華人先橋紀念碑。I'm opposed to Kiefer's House rooftop bar that is proposing to have 310-seat rooftop bar right next to the Chinatown Memorial Plaza. The Chinatown Memorial Plaza is supposed to be a memorial place to honor the Chinese veterans as well as railway workers who allowed us to be here today as Chinese people in Chinatown. This is supposed to be a place for Chinese dignity, for remembrance, but instead it is turning to a party zone 7 days a week until 4 a.m. each night for a gentrifying bar. 但華埠商業促進會就認為酒吧能帶動華埠嘅經濟，因為而家華埠都有10幾間酒吧唔同嘅，每一間酒吧都有唔同嘅特色啦。有啲係專賣餃子嘅，有啲係愛爾蘭 fish and chip， 有啲係跑跑地，即係個裝修啲後生都好中意落嚟，所以而家夜晚華埠咧都係靠餐館同埋啲酒吧支撐住啲生意。本台就呢個申請聯絡市府嘅有關部門，市府發聲明回應話，佢哋發出酒類牌照前會全面考慮設施對鄰近居民、商戶同埋文化活動空間嘅影響。市府目前正對申請進行公眾諮詢，未有做任何決定。市民可以喺本月16號或者之前致電或者上網表達意見。至於 Kiva House 嘅酒店發展商，暫時未就爭議作回應。Omni News 記者鄧永章報導。